Modern Limited, my dear friends, Modern Limited, whose functional currency is Indian rupee, as 1st April 2024. During the year 24-25, euro 1 lakh, when the exchange rate was 1 euro 77, this is this balance is still unpaid at March 2025, when exchange rate was 1 euro 72. An exchange gain 5 lakh on the translation or trade payables is recorded in the statement of profit or loss account. It sold the goods to an American client for US dollar 1 lakh when the exchange rate was 1 US dollar 82. This amount was settled when the exchange rate was 1 US dollar 85. The exchange gain regarding the trade receivable is recorded in the statement of term loan agreement when the exchange rate was 1 euro is equal to 75 and immediately converted it into 75 lakh. The loan was retranslated at 31st March 2025 at 72 with an exchange gain recorded in the statement of profit and loss account. The loan is still payable. Modern Limited therefore records a cumulative exchange gain of 11 lakh minus 5 lakh plus 3 lakhs plus 3 lakh in arriving its profit for the year. Besides, it also records a trading profit 5 lakh 82 lakh minus 77 lakh on profit of the sale of goods. However, would the cash flow arising from the above transaction be reported in the statement of cash flow of Modern Limited prepared under the indirect method as per the NDAS? Ignore the taxation. See, basically, this standard talks about cash flow. NDAS 7 is cash flow. Am I right? Yes.
Now we are going to prepare an indirect method cash flow statement. Okay, friends, let's go and start. Friends, this is friend. It purchased its balance is still unpaid as on 31st March 2025. When the exchange gain when the exchange gain rate was €1 is equal to 72. An exchange gain of 5 lakh and the retranslation of trade payable in recorded in the statement of profit and loss account. Here we need to understand the fact that what is the accounting treatment for this and how it impact in cash flow statement according to IndAS 7. Am I right? IndAS 7 only. Am I right now? Doubt? No doubt. IndAS 7 is the cash flow statement. Yes. If it purchased goods for resale from Spain for euro 1 lakh,
When the exchange rate 1 euro is equal to 77, this balance is still unpaid at 31st March 2025. When the exchange rate 1 euro is equal to 72, exchange gain is 5 lakh and the retranslation of trade payable is recorded in the statement of profit and loss account. What's the treatment for this accounting treatment as well as cash flow of its impact? That's what we are going to answer. Looking to suggested answer is C, my friend. See what they are telling. An exchange gain on translation, the trade payable 5 lakh is recorded in profit and loss account. 1 lakh into 77 minus 72, that is equal to 5 lakh. A further exchange gain 3 lakh regarding to the trade receivable is recorded in the statement of the profit and loss. 1 lakh into 85 minus 82, that is equal to 3 lakh. The loan was retranslation at 31st March 2025. యార్ ఫోన్ అసలే మనం లేజీగా ఉన్నా దాని తోడు ఫోన్ ఒకటి. హలో, నమస్తే బ్రో. గుడ్ మార్నింగ్ బ్రో, టెల్ మీ బ్రో. లేదు పర్లేదు, మాట్లాడు బ్రో. నేను మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పు, మళ్ళీ చెప్పు. ఒక జీటీఆ జిఎస్టి ఆర్డర్. ఓకే ఓకే, ఆర్డర్ ఆర్డర్. విచ్ ఇయర్? 1920. 1920ది 2019లో ఆర్డర్ ఇచ్చాడా? ఓకే. నువ్వు అప్పీల్ చేసినా కానీ వాడు డిస్మిస్ చేస్తాడు, రిజెక్ట్ చేస్తాడు. ఎందుకంటే అంత డిలే కదా. ఓఎం 5 years డిలే. నెవర్, ఇంపాసిబుల్. ఈ నెవర్ టేక్ ఇన్ టు అప్పీల్. సేమ్ ఇఫ్ యూ బ్రాట్ టు హైకోర్ట్ ఆల్సో. ఇఫ్ ఇట్స్ రిగార్డింగ్ టు వాట్ రిజిస్ట్రేషన్. ఒక్క సెకండ్. ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పు. ఇప్పుడు ఇది 1920 కదా మీరు? 1920. 1920లో ఒక ట్యాక్స్ పే చేయమని ఒక ఆర్డర్ వచ్చింది, అవునా? ఇచ్చాడు. తర్వాత నువ్వు సబ్సిక్వెంట్ అంటే డిస్క్లోజ్ చేసి ఇట్లా ఫైల్ చేసావు, అంతే కదా? ఓకే, వెల్ అండ్ గుడ్. అప్పుడు మరి దాన్ని ఏం చేయాలి? ఒకటి ఒబే అవ్వాలి, లేదా ఛాలెంజ్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఒబే ఇప్పుడు ఆర్డర్ని ఒబే అవ్వడం అంటే ఏంది? వాళ్ళు చెప్పినట్టు ఇన్వాయిసెస్ నువ్వు డిశ్చార్జ్ చేయడం, లేదా DRC-03 ద్వారా పే చేయడం, అంతేనా? ఓ, డబుల్ ట్యాక్స్ చేసినావు. సరే, ఓ పని చేయి. దాని మీద మళ్ళీ ఏమైనా మళ్ళీ ఇంకేమైనా సబ్సిక్వెంట్ ఏమైనా ఆర్డర్ వచ్చిందా? ఏం రాలేదుగా. సరే, నువ్వు ఆ పని చేయి, ఆర్డర్ని అపీల్ చేయి ఫస్ట్. వాడు రిజెక్ట్ చేస్తాడు, అప్పుడు మనం హైకోర్టుకి వెళ్దాం. ఎందుకంటే నువ్వు అప్పీల్ ఏం చేస్తావు అంటే, రైట్ ఆర్డర్ వచ్చింది కానీ వాడు రిజెక్ట్ చేస్తాడు, అందులో అనుమానం లేదు. కానీ నీ స్టోరీ రాసుకుంటారా, నేను ఆల్రెడీ ఆర్డర్ వచ్చింది రైట్, నేను సబ్సిక్వెంట్గా ఆ ఇన్వాయిసెస్ అన్ని నేను షోన్ చేసేసాను,
కాకపోతే నీకు ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ తీసుకున్నావు దాని మీద నువ్వు మరి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇన్వాయిసెస్ నువ్వు ఫైల్ చేసావు, ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ కూడా తీసుకున్నావు అంతేనా? ఓ, ఓకే 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 ఓకే. నువ్వు ఆల్రెడీ అదేలే అంటే నేనేం ఉద్దేశిస్తానంటే, ఎప్పుడైతే ట్యాక్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్యాక్స్ paid in the case of during the course of department scrutiny assessments, whatever you tax paid that you will not get credit now. ఆ ఉద్దేశం అంట, ఇది ఆల్రెడీ సప్లైర్ ఇన్వాయిస్ కదా, ఐ మీన్ యువర్ సప్లైర్ ఇన్వాయిస్ కాబట్టి దాని గురించి వర్రీ ఏం లేదు. ఓకేనా? సరే ఓకే, నువ్వేం చేస్తావు అంటే రాజేష్, నువ్వు ఫస్ట్ ఇదే స్టోరీని ఆల్రెడీ ఓకే ఆర్డర్ ఇచ్చారు, కానీ నేను అప్పీల్కి వెళ్ళలేదు. ఆ టైంలో నాకు కొన్ని హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉండో ఏదో ఇష్యూస్ ఉంది. బట్ సబ్సిక్వెంట్లీ ఐ కంప్లైడ్ దట్. కాబట్టి ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు పే అగైన్ ఇట్ విల్ కమ్ ఏ డబుల్ taxation. In act nowhere said that it will become a like no, we need to pay twice, so that you please quash the order or give the relief deemed whatever is justice, I mean like justified to us, you please pass the order అని ఒక అప్పీల్ ఫైల్ చేయి. అప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు, ఇప్పుడు వాడు అకాల అప్పీల్ ప్రీ డిపాజిట్ ఉన్నా నువ్వు ప్రీ డిపాజిట్ పే చేయబాక, ఆల్రెడీ ఇన్వాయిసెస్ పే చేసావు కదా. సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ పెట్టి నువ్వు మామూలుగా చేసేయి, వాడు రిజెక్ట్ చేస్తాడు. రిజెక్ట్ చేస్తే అప్పుడు మనకి హైకోర్టు వెళ్ళడానికి ఈజీగా ఉంటుంది దారి. అదే బెస్ట్. అంతే కదా మరి, ఇంకా ఏమంటావు? వాడు 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 క్రాష్ చేసినా మనకు కావాల్సింది అదే. ఆ, అంటే స్ట్రైట్ అవే హైకోర్టుకి వెళ్ళాం అనుకో, వాడు అంటాడు నువ్వు ముందు డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్ళి రాకూడదా అంటాడు. ఇంకా అప్పుడు మళ్ళీ మనం వెనక్కి వచ్చేసరికి మళ్ళీ అదే ఇష్యూ మీద మళ్ళీ హైకోర్టుకి వెళ్ళాం. ఇంకా వీడు ఎలాగో రిజెక్ట్ చేస్తాడు కాబట్టి ఫస్ట్ అప్లై చేయి, వాడు రిజెక్ట్ చేస్తాడు, మనం ఏదో గ్రౌండ్కి వెళ్ళి హైకోర్టులో మళ్ళీ ప్లీడ్ చేద్దాం. అంటే మనకు గ్రౌండ్ కనపడుతుంది, కానీ ఇక్కడ ఓన్లీ టైం ప్రొసీడింగ్సే. ఇప్పుడు ఇప్పుడు నువ్వు జెన్యున్ గా యూ నీడ్ నాట్ టు పే ట్యాక్స్ ట్వైస్. ఎనీవేర్ ఇన్ ద లా నో వేర్ సెట్ యూ నీడ్ టు పే ట్వైస్ ట్యాక్స్, బికాస్ ఆల్రెడీ వాట్ ఎవర్ ఇన్వాయిసెస్ యూ ఆస్క్డ్ యూ షోన్ సబ్సిక్వెంట్లీ ఇన్ ద రిటర్న్. సో ఇట్ వాజ్ ఆల్రెడీ కంప్లైంట్ రేదర్ దెన్ త్రూ ఆర్డర్ ఐ ఫైల్ ఇన్ ద రెగ్యులర్ వే అనేది నువ్వు ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుంటే రావచ్చు. యూ విల్ నాట్ నో మోర్, యూ నీడ్ నాట్ టు పే ట్యాక్స్ ఎనీవేర్. కాకపోతే ఇక్కడ ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే, నువ్వు ఆర్డర్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేసి ఉండాల్సింది? అవును, ఆర్డర్ రాకముందే నువ్వు ఫైల్ చేసి ఉండాల్సింది, సరిపోయేది. ఉమ్, 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 ఉమ్. అదేలే. అవును, నా డౌట్ అట్ట కాదు. ఇప్పుడు ఆర్డర్ వచ్చింది, నీకు అసలు ఎంతకాలం ఎందుకు ఉంటాడు వాడు? నీ ఎలక్ట్రానిక్ క్రెడిట్ లెడ్జర్లు అమౌంట్ని బ్లాక్ చేయడమో లేకపోతే సెట్ ఆఫ్ చేసుకోవడమో అయిపోయిండేదిగా. ఇప్పుడు బ్లాక్ చేస్తారంటున్నా. బ్లాక్ చేసి తర్వాత ఏం చేస్తాడు మరి? రిలీజ్ చేస్తాడంటున్నావు, ఆల్రెడీ నువ్వు ఫైల్ చేసావు కాబట్టి. ఇప్పుడు బ్లాక్ చేస్తానన్నాడు, ఓకే. బ్లాక్ చేసిన తర్వాత విత్ ఇన్ 1 year లోనో 6 months లోనో టైం ఉంది కదా, 500 లోపల వెరిఫై చేసుకొని రిలీజ్ చేయాలి కదా. ఇప్పుడు జిఎస్టీ ఆఫీసర్ ఏం చేయాలంటే, బ్లాక్ చేసిన అమౌంట్ ఒక టైం పీరియడ్ ఉంటుంది, ఆ టైం పీరియడ్కి ముంచి నువ్వు బ్లాక్ చేయకూడదు, అమౌంట్ రిలీజ్ చేయాలి ఆటోమేటిక్గా. ఇప్పుడు బ్లాక్ చేస్తే మళ్ళీ రిలీజ్ చేసే పని అయితే ఓకే. ఓకే, చెప్పు. ఉమ్, నా డౌట్ అసలు ఎంతకాలం డిపార్ట్మెంట్ ఎందుకు కోరుకుంది ఆర్డర్ని? ఉమ్, నువ్వు సరే నువ్వు పని చేయి. ఇప్పుడు అప్పీల్ రిజెక్ట్ చేసిన చెప్పినా, నువ్వు జస్ట్ అప్పీల్ ఫైల్ చేయి. ఏంది ఓ పని చెప్పాయా నువ్వు? అబ్బా, రెక్టిఫై చెప్పాయా ఆర్డర్ని, రెక్టిఫికేషన్ ఫైల్ చెప్పాయా సింపుల్గా. అది కూడా అయిపోయింది. సరే ఒకవేళ సిస్టమ్ ఎలా చేస్తే చూడరాదు. ఓ పని చేయి, నువ్వు సెక్షన్ 161 కింద రెక్టిఫికేషన్ ఫైల్ చేయి. ఆడ మిస్టేక్స్ ఉన్నాయా లేని దేవుడు ఎరుగు ప్రజెంట్. అంటే మామూలుగా ఏంది, రెక్టిఫికేషన్ ఆర్డర్లో మిస్టేక్ అప్రెంట్ ఫ్రమ్ ద రికార్డ్ ఉండేది మిస్టేక్, అంతేగాని మిస్టేక్ ఆఫ్ లా అండ్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ లా, ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ లా ఇస్ నాట్ అ మిస్టేక్. కానీ కానీ నువ్వేం చేస్తావు అంటే జస్ట్ లైక్ దట్ ఊరకట అప్లై చేయి.
అది చెయ్యి, ఈ లోపల అప్పీల్ కూడా ఫైల్ చెయ్యి. ఒకవేళ వాడు లక్కీగా రెక్టిఫికేషన్ ప్రాసెస్ చేసి వాళ్ళు ఒక ఆర్డర్ ఇచ్చాడు అనుకో, అక్కడి నుంచి మళ్ళీ మన ఫ్రెష్ టైం స్టార్ట్ అవుద్ది అప్పీల్కి. ఒకవేళ లక్కీగా వాడు రెక్టిఫికేషన్ ఏదన్నా చిన్న రెక్టిఫై చేస్తే మనకు ఫ్రెష్గా మళ్ళీ ఒక 3 months స్టార్ట్ అవుద్ది. ఫ్రెష్ త్రీ ఫ్రెష్ 3 months స్టార్ట్ అవుద్ది. ప్రశాంతంగా అప్పీల్ చేసుకోవచ్చు మనం. అప్పీల్లో గ్యారంటీగా విన్ అయిపోతావు నువ్వు. ఆ పని చేయి ముందు, ఇమీడియట్గా అది దాన్ని తీసుకొని చూడు, ఏమైనా మిస్టేక్స్ కనబడితే మిస్టేక్స్ కనబడట్టు, లేదంటే దాన్ని ఆల్రెడీ సబ్సిక్వెంట్గా కంప్లై చేసావు కాబట్టి సబ్సిక్వెంట్ కంప్లై చేసావు కాబట్టి దాన్ని మిస్టేక్ అని చెప్పలేము. ఆ డేట్కి ముందు నీవేమైనా కంప్లై చేస్తుండి దాన్ని వాడు కన్సిడర్ చేయకపోయినా, ఇంకేదన్నా యాక్ట్ ఆఫ్ లా కానీ ఇంకేదన్నా వాడు ఒమిషన్ చేస్తుంటే రెక్టిఫికేషన్ దాన్ని ఇమీడియట్గా ఫైల్ చేయి. వాడు దాన్ని రిజెక్ట్ చేసిన, అసలు అప్లికేషన్ పెట్టడానికే నీకు దెర్ ఇస్ నో పాసిబిలిటీ అనుకో ఇక మనం చేయగలిగింది. ఒకవేళ లక్కీగా అది ప్రాసెస్ అప్లికేషన్ పెట్టడానికి అక్కడ యాక్సెప్ట్ చేసి సిస్టమ్ తీసుకొని వాడు రిజెక్ట్ చేసినా కానీ మనకు 3 months టైం వచ్చింది. అసలు అంటే ఇప్పుడు అప్లికేషన్ పెట్టడానికి మామూలుగా 3 months, డిపార్ట్మెంట్ 6 months. ఇప్పుడు అవి 2 అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు నువ్వు అప్లై చేసడానికి నీకు సిస్టమ్ వెసులుబాటు కల్పించింది అనుకో, నీకు యు ఆర్ లక్కీ. ఎందుకు? వాడు రిజెక్ట్ చేసినా ప్రాసెస్ చేసినా మనకు 3 months ఫ్రెష్ టైం వచ్చింది. మళ్ళీ ఫ్రెష్ టైం వచ్చింది. మామూలుగా నా ఉద్దేశం ఏంటంటే టెక్నికల్గా నీకు సిస్టమ్ యాక్సెప్ట్ చేయదు. నువ్వు నువ్వు ఆర్డర్ నెంబర్ నువ్వు వేయడానికి కూడా లేదు, ఆటోమేటిక్గా నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళి 150 మీద అప్లికేషన్ మీద క్లిక్ కొడితే అది చూపించింది వరుసగా ఆర్డర్లు అది ఉంటే దాన్ని క్లిక్ చేసుకుంటే అది ముందుకు వెళ్ళాలి ప్రాసెస్. అది మరి టెక్నికాలిటీగా వాళ్ళు దాన్ని సెట్ చేశారో, ఇది 3 months అయిపోయిన తర్వాత చేయడానికి లేదని. ఒకవేళ వాళ్ళు టెక్నికాలిటీగా అంటే లా ప్రకారం ఏది 3 months ఉంది, కానీ సిస్టంలో ఆ విధంగా వాళ్ళు డిజైన్ చేయాలిగా. వాళ్ళు ఆ విధంగా డిజైన్ చేయకపోయి ఉంటే నువ్వు ఈజీగా అప్లికేషన్ పెట్టచ్చు. అర్థమైందా? ఇప్పుడు మన నోటీసులు ఉన్నాయి, మనం 30 రోజుల్లో రిప్లై అయిపోతే ఏమవుతాయి, నీకు నాన్ అఫిరెన్స్ అయిపోతాయి, నువ్వు యూ కెనాట్ సబ్మిట్ ఎనీథింగ్. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో అలా వాడు సిస్టమేటిక్గా చేశాడు. సో అదేవిధంగా ఇక్కడ సిస్టమేటిక్ చేసి ఉంటే నువ్వు చేయలేవు, వాళ్ళు చేయకపోతే నువ్వు అప్లై చేస్తావు, అది రిజెక్ట్ అవుద్ది. అక్కడ నుంచి 3 months వెళ్ళిపోతావు. ఇంకా అటు నుంచి మనం ప్రొసీడ్ అవుతాం. నీకు అప్పీల్కి వెళ్ళొచ్చు, లేదంటే మనం అప్పీల్కి వెళ్ళొచ్చు, నెక్స్ట్ హైకోర్టుకి వెళ్ళాం. అనంతపురం నుంచి గురు నాకు మంచి కేసులు వచ్చినాయి. మేబీ ఐ డోంట్ నో వెదర్ యూ సంబడి రెఫర్డ్ ఆర్ సమ్ హౌకే. పేరు వచ్చే ఎక్కడ ఏరియా ఏదంటే అనంతపురంలో హిందూపురం తెలుసా? హిందూపూర్. నువ్వేం రెఫర్ చేసింది? మనోడి పేరు సిఏ వెంకటేశ్వరరావు. నువ్వేం రెఫర్ చేసింది? సూపర్. ఐటీఐ ఒకటి ఫైల్ చేసాము, హైకోర్టులో ఒకటి ఫైల్ చేస్తాం కదా. సో ఐఎమ్ గ్రేట్ఫుల్ టు యూ. నేను అదే అనుకున్నా, మనోడు రెఫర్ చేసి ఉంటారు, లేకపోతే అనంతపురంలో మనమే తెలుసు. ఐఎమ్ గ్రేట్ఫుల్ టు యూ బాస్. ఫర్ యూ, బికాస్ ఆఫ్ యూ ఐ గాట్ సంథింగ్. ఐఎమ్ రియల్లీ గ్రేట్ఫుల్ టు యూ అండ్ థ్యాంక్స్ టు యూ. See, an exchange gain on translation or retranslation of the trade payable 5 lakh is recorded in the profit and loss account. A future exchange gain regarding the trade receivable is recorded in the statement of the profit and loss account.
That's 1 lakh into 85 minus 82 is 3 lakh. The loan was retranslated 31st March 2025 at the rate of 72 lakh. With a further exchange gain 3 lakh recorded in the statement of profit and loss account. That is what the accounting treatment, my dear friends. Now let us prepare cash flow statement by us. Let's go to their question. See first 1 lakh euro. Now 77 minus 72 5. That's 5 lakh already showing. Now he asking us what is the treatment of 5 lakhs. This is exchange gain charged to profit and loss account. There is no doubt that. And okay, let's write an exchange gain on on retranslation of the trade payable of 5 lakh is recorded in the profit or loss. So 2025 గురించి తర్వాత ఆలోచిద్దాం. Let's start. First complete చేయండి. ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ అయిపోవాలి. So already we spend a significant of time on that. Mama. Hello. Varma. వర్మ హలో నీ అడ్రస్ పెట్టు వర్మ నేను ఒకళ్ళకి పంపించమని చెప్తాను పంపించావా కాకపోతే జరిగింది ఏంటంటే 2 రోజులు కష్టపడి అంతా డ్రాఫ్ట్ అంతా తయారు చేస్తే నిర్మలా సీతారామన్ నిన్న యాక్ట్ మార్చింది మామూలుగా అసలు మా కేసు ఏంటంటే జ్యూరిస్డిక్షనల్ అసెసింగ్ ఆఫీసర్కి పవర్ లేదు 148 నోటీస్ ఇవ్వడానికి అది నేషనల్ ఫేస్లెస్ అసెసింగ్ ఆఫీసర్ ఇవ్వాలి ఇతను 148 నోటీస్ ఇచ్చేసి అసెస్మెంట్ చేసిన తర్వాత ఎన్ఎఫ్ఎస్ లుకప్ చేసింది అసలు ఇనిషియల్ ప్రొసీడింగ్సే వాయిడ్ కాబట్టి మొత్తం కూడా ఎంటైర్ స్ట్రక్చర్ వాయిడ్ అయిపోవాలి క్రాష్ చేయమనేది మన అదే మాండామాస్ కింద మనం ఆర్డర్ పెడదాం అనేది మన ప్లాన్ ఆల్రెడీ హైకోర్టు డిసైడ్ మ్యాటర్స్ అవన్నీ అయితే నిన్న ఫైనాన్స్ యాక్ట్లో అవి ఏం చేసింది ఇట్ షుడ్ నాట్ బి వ్యాలిడ్ విత్ ఎఫెక్ట్ ఫ్రమ్ 1st April 2021 బట్ దిస్ విల్ బి ఎఫెక్ట్ బై 1st April 2024 ఏదో చెప్పుకొచ్చిందా సరే నేను అన్ని డ్రాఫ్ట్ చేసి పంపించాను క్లయింట్కి కొంచెం డిస్కషన్ ఉంది అది నేను మళ్ళీ అంటే ఇవ్వాలి కదా నిన్న యాక్ట్ పాస్ అయింది ఒక్కోసారి నేను మళ్ళీ ఆల్రెడీ మా సీనియర్ చెప్పాడు దాని ఏదో అమెండ్మెంట్ వచ్చిందో అది ప్రాస్పెక్టివ్ చూసుకొని నీకు నేను పంపించేస్తాను అమ్మా ఓకే నేను వాళ్ళు పంపిస్తాను అడ్రస్ ముందు వకాలత్ అడ్రస్ పంపించమని ఈ డ్రాఫ్టింగ్ గురించి మనం మాట్లాడి ఫైనల్ చేద్దామండి ముందు వకాలత్ అయితే కుర్రోడికి పంపించండి అని నేను ఆయన మెసేజ్ పెడతాను ఓకేనా థ్యాంక్ యూ వర్మ నీకు 7,000 కొట్టించేస్తాను ఇబ్బంది లేదు థ్యాంక్ యూ వర్మ
If you want to talk. Okay, okay, and talk. Good morning, sir. Yes, sir. Sir, can you speak in English, sir, if you don't mind? I'm not going to Tamil. Sir. Yes, 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 sir. Ask him, sir. See, I bring to I bring the order from the High Court is my duty. He has to approach from chartered accountant, has to comply all this stuff. No, he always silent. He never pick up the call. How anybody can help him, sir? Right, sir. See, I did my duty. How will take care, sir? Advocate fee itself he didn't pay it, sir, properly. Ayo, you do you know how much difficult I faced to take the fee? I brought the judgment from the High Court. He paid 3,000. I never seen this type of. Then how much angry I'll get? Tell me, sir. How I can do everything, sir? How I can? Nonsense, sir. Sir, actually, sir, you see, sir. I applied. I went to. I brought the order. He didn't pay single rupee. After order, after I given him order, I asked around 20 days asking money. After that, he paid only 3,000. The two I asked 5,000. He paid to the only 3,000. You tell me, can I respond him back? Is it a good attitude? I can respond this kind of client. Leave him, sir. Leave him, sir. Whatever he wanted to leave him, sir. I do not respond him also. But of course, only I responded. He said, asked me to talk to you. I want you show honor you. That's why I responded. Otherwise, I don't want honor him, sir. That kind of attitude. Okay. What a client, sir. I never seen that kind of client. He made me cry. Because you see, no, sir. See. For example, if I'm spending time to collect my fees, if I spend that much time to another case, I will be, getting my maybe 20K, 50K, 2K, unnecessarily waste. Then I feel, Are why 3,000? Why I is unnecessarily asking him multiple times. This is my attitude also not good. Like that, I felt bad about me. Leave about him, sir. Whatever you want to do. Yeah, thank you. Accordingly, accordingly, it is proposed. Accordingly, it is proposed to clarify in the Income Tax Act 1961 that notwithstanding anything contained in any judgment, order, or decree of court, the assessing officer, for the purpose of Section 148 and Section 148A, shall mean and shall always be deemed to have been meant assessing officer other than the National Faceless Assessment Center or of any assessment unit. Suitable amendment is also carried out in the Income Tax Act 2025 so that correct interpretation is taken, litigation is minimized, certainly achieved. So the clarification of Income Tax 1961 shall come into the
force with retrospective effect from 1st April 2021. The amendment of the Income Tax Act 2025 shall come into force. So the assessment is not. Incoming voice call. వర్మ సారీ నువ్వు ఫోన్ మిస్డ్ కాల్ ఉందని నేను చేసా. స్టాంప్ ఓకే 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 వర్మ. జిఎస్టీ కాదు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లే. పర్సన్ అంటే పర్సనల్ కాదు, అది ఒక ట్రస్ట్, కోఆపరేటివ్ సొసైటీ, బ్యాంకు. అడుగుతా 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 అడుగుతా. ఎందుకు లేకపోతే నీకు కాల్ చేయమని అడుగుతా, డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే. ఏమన్నాడా? ఓకే ఓకే, లేకపోతే నీ నంబర్ పెట్టమంటావా ఆయనకి? అయిపోయింది, నాది అయిపోయిందిలే. నేను కొంచెం అదే యాక్ట్ని ఇంటర్ప్రిటేట్ చేస్తున్నాను. ఎలా అయినా సరే బ్యాంక్ అకౌంట్ 4 కోట్లది బ్యాంక్ అకౌంట్ కూడా ఫ్రీజ్ అయిపోయింది. సో ఇమీడియట్గా వాళ్ళు వెళ్ళాలి. సో అది విషయం. ఓకే ఓకే వర్మ. హలో. Tell me, sir. If I cancel the appointments, you will pay the balance amount. Why are you talking like this? What, sir? Why are you not talking like this? Why are you cheating me? Yeah? What cheating? What I did cheating? Tell me. You only told no all files from your side. All files from what all files I can do? I brought only High Court order. Thereafter, you need to go chart accountant. Chart accountant only will file. Useless fellow. Tell me, sir, what cheating I did, sir? Tell me, sir. Tell me, sir. No, sir. You need to pay 1 lakh fee. Tell me. Each filing income tax return, you need to pay late fee to the government. Can I pay from my pocket? You paid me money.
You go to chart accountant, you file the return, you pay the fee to the government. Each file 100 rupees. Huh? What you paid? Huh? Okay, sir. Okay, then what I can do? Huh? 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 Hmm. What acknowledgement I need to file? I brought the order to you. That's it, my job. What other job I need to do? I given you order. That's it. What I want to do? I given you order. You go to chartered account. You go to file your GST returns. That's what ask the department. No, first. That you need to tell him, sir. I am not able to file, sir. Like that, you tell. What you want to do me from? Tell me what I want to do. I can bring the order. That's it. My job. You ask the department to evacuate. What I can do that? Tell me.
అదే పలికిన మాటల్లోనే తీయని మాటే అమ్మా కదిలే దేవత అమ్మా కంటికి వెలుగమ్మా పెదవే పలికిన మాటల్లోనే తీయని మాటే అమ్మా కదిలే దేవత అమ్మా కంటికి వెలుగమ్మా తనలో మమతే కలిసి పెడుతుంది ముద్దా కదలాది పాటలోని హరిగమ समाधान और जिस व्यक्ति को कॉल कर रही है वह उत्तर नहीं दे रही है।
Sorry, friends. Have you seen now how things will be there? One nonsense, one client, Abba, he made me life very miserably. Tell me, anybody will go for 3,000 to High Court? I went. Huh? That client, I brought a favorable order. After that, he didn't pay me money around 20 days. I asked him 5,000, but he given 3,000. Now he asking something. What I can do? My duty is to bring order from the High Court only. What other things I need to do? Other things you need to take care of, right? Sorry, I showed my BP anger in front of all audience.
Sorry, guys.
See, we are handling question number 2B. Sorry, I wasted your time because one client. Sir, okay, all the things are happen common to everyone. Leave it. Now we're going to solve that question number 2A, 2B. Exchange gain on retranslation. An exchange gain on retranslation. Exchange gain. An exchange gain. An exchange gain. An exchange gain on retranslation. On retranslation. RETRAN. Retranslation. The trade payable retranslation of the trade payable of 5 lakhs. 5 lakhs is recorded 5 lakhs is recorded in profit and loss account. 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 1 lakh euro recorded in profit and loss account. 1 lakh euro 1 lakh euro into 77 minus 72, that is equal to 5 lakhs. Is equal to 5 lakhs. A further exchange gain, a further exchange gain a further exchange gain of rupees 3 lakh 3 lakh regarding 3 lakh regarding the trade receivable is recorded regarding the trade receivable is recorded regarding the trade receivable trade receivable regarding the trade receivable is recorded
is recorded in P&L account. In P&L account. Account. Further exchange gain 3 lakh in the trade receivable. Trade receivable is recorded in P&L account. P&L account. 1 lakh into 85 minus 82. 85 minus 82, that is equal to 3 lakhs. That is equal to 3 lakhs. The loan was the loan was retranslated. The loan was retranslated. The loan the loan was retranslated. The loan was the loan was the loan was retranslated retranslated TRANSL, retranslated retranslated at 31st March 2025. 31st March 2025 at the rate of 72 at the rate of 72 lakh 72 lakh with a further exchange gain of with a further exchange gain of with a further with a further 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 exchange gain with a further exchange gain of 3 lakh further exchange gain of 3 lakhs gain of 3 lakhs in the statement of profit and loss account. 3 lakhs recorded recorded in the statement of profit and loss account. Recorded in the statement of in the statement of in the statement of profit or loss. Profit or loss. Now, statement of cash flows. So, during purchase gain, charge to P&L account. During sale gain or loss, charge to P&L account. This is what we did as far as exchange gain concern, loss concern. Now, the Modern Unlimited also borrowed 1 lakh long-term loan agreement when the exchange rate 1 euro was 75.
Immediately converted into 75 lakh, the loan was retranslated into 72 with the exchange gain recorded in the statement profit and loss still payable. This concern, the loan was retranslated at 31st March 2025 at the rate of 72 lakhs with a further exchange gain of 3 lakh recorded in the statement of profit or loss account. That's it. Now, the Modern Limited therefore recorded a cumulative exchange gain 5 plus 3 plus 3, arriving at the profit for the year. Besides, it also record trading profit 5 lakh. 82 minus 77 on the sale of goods. How would the cash flow arising from the above transactions be reported in the statement of cash flows of Modern Limited, prepared under the indirect method as per applicable in the AS, ignore taxation? See, my friend, I would like to do answer this. I am preparing statement of cash flow. I'm preparing statement of cash flow. Statement of cash flow. Particulars rupees. Particulars rupees. जिस व्यक्ति को कॉल कर रही है वह उत्तर नहीं दे रही है कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें The person you are calling is not available.
exist. Please check the number you have dialed. நீங்கள் டயல் செய்த எண் தற்போது உபயோகத்தில் இல்லை. நீங்கள் டயல் செய்த எண்ணை person you have called is speaking to someone. Person you have called is speaking. Cash flow from operating activities indirect method. ఛార్జింగ్ లేదు, ఎవడో ఒకడు ఫోన్ చేస్తుండు. Cash flow from operating activities indirect method. Cash flow from operating activities indirect method. Cash flow from cash flow from operating activities. Flow from operating activities. Cash flow from operating activities. Indirect method. Flow from operating activities. Indirect method. Profit before taxation. Profit before taxation. Profit before taxation. 5 lakhs plus 11 lakhs. 16 lakhs. Lakh. Adjustment for unrealized exchange gain or losses. Adjustment for adjustment for unrealized adjustment for unrealized exchange gain or losses. Gain or losses. Foreign exchange gain on long term loan. Foreign exchange gain on long term loan. Temper equipment here.
So in the we did not pay tax twice. Anyway, in the law, nowhere said we need to pay twice tax. Because all that whatever it was, we have to show subsequently in the return. So it was. So the clarification of income tax 1961 shall come to the aid. What I want to do, I can bring the order. That's it, my job. You ask the department to evacuate. What I can do that? Huh? Tell me. He always silent. He never pick up the call. How anybody can help him, sir? Right, sir? See, I did my duty. How will he take them, sir? Advocate feels like he didn't pay it, sir, properly. Do you know how much difficult I faced to take the fee myself? I brought the judgment from the High Court. He paid 3,000. I never seen this type of. Then how much angry I get? Tell me, sir. How I can do everything, sir? How I can answer, sir, sir. Actually, sir, you see, sir, I applied very well for the order. He didn't pay single rupee. After order, after I giving him order, I asked around 20 days, asked money. After that, he paid only 3,000. The truth, I asked 5,000. He paid to the only 3,000. You tell me, can I respond to that? Is it a good attitude? I can respond this kind of way. Leave him, sir. Leave him, sir. Whatever you want to leave him, sir. I do not respond him also. But of course, only I responded. He want he's good. Ask him to talk to you. I want you show honor you. That's why I responded. Otherwise, I don't want honor you, sir. That kind of attitude there. What a client, sir. I never seen that kind of client. He made me cry. Because you see, no, sir. See. For example, if I'm spending time to collect my fees, if I spend that much time to another case, I will be, getting my maybe 20k, 50k, 2k. Unnecessary waste that I feel. I buy 3,000 of why is unnecessarily asking in our times. This my attitude is not good. Like that, I felt bad about me. Leave about it, sir. Whatever you want. Thank you. Foreign exchange gain loss, foreign exchange gain losses. Okay. Adjustment of undivided exchange gain or losses. Foreign exchange gain and trade payable. Foreign exchange gain. Foreign exchange gain. Foreign exchange gain and trade payable. Accordingly, foreign exchange gain and trade payable. Proposed foreign exchange gain. Accordingly, it is proposed to clarify in the Income Tax Act 1961 that notwithstanding anything contained in any judgment, order, or decree of court, the assessing officer, for the purpose of section 148 and section 148A, shall mean and shall always be deemed to have been an assessing officer other than the National Faceless Assessment Center or affiliate. Suitable amendment is also carried out in the Income Tax Act 2025 so that correct interpretation is taken, litigation is minimized,
certainly achieved. So the clarification of income tax 1961 shall come to the force with retrospective effect from 1st April 2021. The amendment of the Income Tax Act 2025 shall come into force. So the assessment is not foreign exchange. Stamp. Okay. GST का income tax में foreign exchange gain పర్సన్ అంటే పర్సన్ కాదు అది ఒక ట్రస్ట్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ బ్యాంక్ అడుగుతా ఎందుకు లేకపోతే నేను కాల్ చేయమని అడుగుతా అక్కడ డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే ఏమన్నా foreign exchange gain on long term loan. ఓకే లేదు నీ నంబర్ పెట్టుకుంటావా ఆయనకి అయిపోయింది నాది అయిపోయింది నేను కొంచెం అదే యాక్ట్ ఇంటర్ప్రిట్ చేస్తున్నాను ఎలా అయినా సరే బ్యాంక్ అకౌంట్ 4 కోట్లు అది బ్యాంక్ అకౌంట్ కూడా ఫ్రీజ్ అయిపోయింది సో ఇమీడియట్ గా వాళ్ళు వెళ్ళాలి సో అది విషయం హలో tell me sir what sir what cheating what I did cheating tell me all all files from the what all files I can do I brought only high court order thereafter you need to go chart about and only file yes sir changes in working capital changes in working capital tell me sir what cheating is sir tell me sir no sir you need to pay 1 lakh fee tell me each filing income tax return you need to pay late fee to the government again I pay from my pocket you pay me money you go to charge accountant you file the return you pay the fee to the government each file 100 what you paid okay sir okay then what I can do changes in working capital what acknowledgement I need to file I brought the order to you that's it my job what other job I need to do changes in I give you no order that's it what I want to do I given you order you go to chart account you go to file that's what ask the department no first that you need to tell him sir I'm not able to find sir like that you tell what you want to do me from tell me what I want to do I can think out that that's it my job you ask the department to evacuate what I can do that tell me yeah అమ్మా జీవితం బీపీ వచ్చేసి శ్రీరామ్కి అబ్బా
Changes in working capital. 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 Working capital. Due to increased trade payable. Increase. Increase. Due to increased trade payables. 77 lakhs. 77 lakhs. 77 lakhs. Net cash flow from operating activities. Net cash flow from operating activities. Net cash flow from net cash flow from net cash flow from operating activities. Net cash flow from operating net cash flow from operating activities. 77 minus 8, 77 plus 8, 85 lakhs. 85 lakhs. Cash flow from financing activities. 75 lakhs. Cash flow from financing activities. 75 lakhs. Cash flow from cash flow from cash flow from financing cash flow from financing activities. Cash flow from financing activities. 75 lakhs. Then 160 lakhs. Net increase in cash and cash equivalent. Net increase in cash and cash equivalent. Net increase in net increase in cash and cash equivalents. Cash and net increase net increase in cash and cash cash equivalents. Equivalents. Cash equivalents. At the beginning of the period. Cash equivalents. Cash equivalents. At the beginning of the period. Cash equivalents. Cash equivalents. At the beginning of the period. Cash equivalents. Begin. At the beginning, cash equivalents at the beginning of the period. Beginning of the period, cash equivalents at the beginning of the period. And 60 lakhs. Should have the beginning of the period 5 lakhs. 5 lakhs.
Cash and cash equivalents at the end of the period. Cash and cash equivalents. Cash and cash equivalents at the end of the period. The period 5 lakhs. Of the period 165 lakhs. Closing cash balance sequence. Opening cash and cash equivalents 5 lakhs. Add receivable in settlement trade payable. Trade receivable 85 lakhs. Add received from the loans from conversion loan 65 lakhs. Closing working hours. Working note. Working note. Cash and cash equivalents. Closing cash and cash equivalents. Closing closing cash and cash equivalents. Closing cash and cash equivalents. Equivalents. Particulars rupees. Yes. Rupees. Particulars in rupees. Particulars in rupees. Particulars in rupees. Particulars rupees. Opening balance of cash and cash equivalents. Opening balance of cash and cash equivalents. Opening balance. Opening balance of cash and cash equivalents. Cash equivalents. PUI. PALENTS. 5 lakhs. 5 lakhs. Add received from settlement. Add received from settlement of trade receivable. Add, add received from settlement. Received from settlement. Received from settlement. Received from settlement. And received from settlement. From settlement of trade receivable. Received settlement. Received from settlement of trade receivable. 85 lakhs. Add received from conversion of loan. Received from received from conversion of
loan, conversion of loan, 75 lakhs. Strategic goal, 1 crore 65 lakhs. 1 crore 65 lakhs. One may show change in working capital net of foreign exchange gain 72 lakhs. One may show changes. One may show changes. One may show changes in working capital. One may show changes in working capital. One may show changes in working capital net of foreign exchange gain. Net of foreign exchange gain. Foreign foreign exchange gain. Foreign exchange gain. Foreign exchange gain. Foreign exchange gain of rupees 72 lakhs. Question number three. Question number 3A. Question number 3. XYZ Limited operates a defined retirement benefit plan on behalf of current and former employees. XYZ Limited received advice from actuaries regarding contribution levels and overall liabilities of the plan to pay benefit on 1st April 2024. The actuaries advised that the present value of defined benefit obligation 90 lakh. On the same day, the fair value of the asset of the defined benefit plan is 78 lakh. On 1st April 2024, on 1st April 2024, the annual market yield on high quality corporate bonds was 6%. During the year ended 31st March 2025, XYZ Limited made contributions of 10 lakh 50,000 into the plan, and the plan paid out benefits 6 lakh 30,000 to retired members. Assume that both these payments were made on 31st March 2025. The actuaries advised that the current service the current service cost for the year ended 31st March 2025 was 9 lakh 30,000. On 28th February 2025, the rules of the plan were amended with the retrospective effect. These amendments meant that the present value defined benefit obligations was increased by 2 lakh 25,000
from the date during the year ended 31st March 2025, XYZ Limited XYZ Limited was in negotiation with employees representatives regarding redundancies. The negotiations were completed shortly before the year end redundancy packages were agreed. The impact of these redundancies was to reduce the present value of the defined benefit obligations to a lakh. Before 31st March 2025, XYZ Limited made a payment of 11 lakh 25,000 to the employee affected by the redundant in compensation for the curtailment of their benefit. The payment were made out of the assets of the retirement benefit plan. On 31st March 2025, the actuaries advised that the present value of the defined benefit obligation was 1 crore 2 lakh. On the same day, on the same day, the fair value of the assets of the defined benefit plan was 84 lakhs. You are required to suggest the accounting treatment of the above under the provisions of the relevant NDAS. Please note that the finance cost is computed on the opening balance. Friends, it looked like a big problem, but we need to understand briefly what is the matter in this. This is come under the share based payments. Share based payments is what 102, right? Yes, 102. So we should grip over on the 102. First of all, understand the problem properly. Then half of the answer you will get. XYZ is operates what a defined retirement benefit plan for whom on behalf of the current and former employee of XYZ Limited receive advice from the actuaries regarding contribution level and overall liability of the plan to pay benefit on 1st April 2024. Underline the points. కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ పెట్టేటువంటి రిజిస్ట్రేషన్స్ ఏం లేకపోతే కూడా పాన్ వస్తుంది పాన్ అదే ఎలా అనేది ప్రొసీజర్ అడగడానికి అంటే వాళ్ళ దగ్గర ఇచ్చే డాక్యుమెంటేషన్ ఏం లేదు పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ అది ఏం లేదు కాకపోతే పాన్ అప్పుడు పడలేదు అది ఎవరి పేరు లేదు కాదు. వాళ్ళ ఏదైనా పెట్టుకుంటున్నారు అది ఎలా క్రియేట్ అవుతుంది? అదే అప్పుడు ఎలా అంటారు అది అదే ఈ ఉదయం కింద గవర్నమెంట్ లాటరీలు ఇచ్చిన పనులు అయి ఉంటాయి అను. అది ఇప్పుడు అతను ఈ జాగాకి ఏ పర్పస్ వచ్చాడు చెప్పు. ఆడిట్ ట్యాక్స్ ఆడిటర్.
న్యూస్ పేపర్దా? ఓకే. ఇప్పుడు ఒకటి నీకు పాన్ కార్డు ఉంటే అది నువ్వు లోపలికి వెళ్తే ఏం చేస్తావు? ఏఓపి కిందో బిఓఐ కింద చేయాల్సిందే కానీ నీకు ఫర్మ్ కింద చేయాల్సిందే కానీ నీకు నువ్వు ఓకే దాని ఫామ్ లాగిన్ అయ్యి చూసి లోపలికి వెళ్ళు ఏమవుతుందో దాని క్రెడెన్షియల్స్ అనమాట ఇంకా దేంతో చూపిస్తుందో. ఏఓపి ఫామ్ ఫర్మ్ కింద పెట్టాల్సి వస్తుందా? ఫర్మా అంతే అంతే మరి అలా చేయదు. బ్యాంక్ అకౌంట్ దేని పేరు పెట్టింది మరి? దేని చేసేది ఇంకా ఇంకా నీకెందుకు నువ్వు ప్రశాంతంగా వెళ్ళిపో. కాకపోతే మీ ట్యాక్స్ ఆడిట్లు అలాంటప్పుడు మీకు డిస్కస్ చేసేసేమో కానీ వివరాలు ఇవ్వడానికి మన ఆయనకి ఇవ్వలేదు. లేదంటే నార్మల్గా ట్యాక్స్ పే చేసుకోవచ్చు, రెండు పే చేసుకోవచ్చు, బ్యాంక్ అకౌంట్ అనుకోవచ్చు, పక్కన వెళ్ళిపోతా ఉంటుంది. మరి ఆడిట్ కేసెస్ లో అవన్నీ వివరాలు ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. యాజ్ ఆఫ్ తెలుసుకోవచ్చు. లేదు రెట్ల ఫైలింగ్గా చేసేది మొన్న చేసిందా? చేసాను లేదా అంతే. నేను ఆయన వస్తే రకాలు చేసి పండుగ. ఓకే బ్రదర్ చేసే. ఇంకేం విశేషాలు? ఓకేనా? ఏదో హైకోర్టుకి ఇప్పుడు సర్లే నేను ఊరికే అంటున్నాను. మీరు వస్తే తప్పది. ఫిబ్రవరి ఎక్కువ
Dear friends, dear friends, I would like to speak about this problem. First, let me understand the problem. The moment you understood the problem, 95% of your problem will be solved. First, understand the problem and put on the paper according to requirement things from out of the question. The moment we understood the question, 90% of solution will be solved. That's why in my journey, my difficulty is understanding the problem. So that I would like to understand more and more about the problem. The moment I understood the problem, what's the problem, what happened, the story, then I look think to connectivity of the concept of a relevant standard. For example, this concern is a India's 102. The moment I would like to go and understand the standard, first I would need to understand what is this question, what's the requirement of the question, what standard says for this answer, and then what mathematical skills involved, analytical skills involved will draw, I'll get the answer. One time, the first time only it will take to understand the matter. Once you understood clearly, next time it won't take that much of time. So, my dear friend, now I am going to check what is the question. Let me check. Line by line, sentence by sentence, understand. XYZ Limited operates a defined retirement benefit plan on behalf of current and former employees. Okay. Now, XYZ Limited receives advice from actuaries regarding contribution levels and overall liabilities of the plan to pay benefits. On 1st April 2024, the actuaries advised that the present value of the defined benefit obligation was 90 lakhs. On the same day, the fair value of the assets of the defined benefit plan was 78 lakhs. On 1st April 2024, the annual market yield on high quality corporate bonds was 6%. During the year ended 31st March 2025, XYZ Limited made contributions 10 lakh 50,000 into the plan, and the plan paid out of benefits of rupees 6 lakh 30,000 to retired members. Understand, contributions made 10 lakh 50,000 into the plan and paid out of the benefit of 6 lakh 30,000 to retired members. Okay. First, entire benefit obligation 90 lakhs. Assets defined out of the plan will be 78 lakhs. And corporate bond 6%.
And during the year ended 31st March 2025, XYZ Limited made a contribution of 10 lakh 50,000 into the plan, and plan paid out of the benefit out of 6 lakh 30,000 to retired members, assuming that both the payments were made on 31st March 2025. The actuaries advised the current service cost for the year ended 31st March 2025 was 9 lakh 30,000. On 28th February 2025, the rules of the plan were amended. Okay. On 28th of February 2025, the rules of the plan were amended with retrospective effect. The amendments meant that on 28th of February 2025, the rules of the plan were amended with retrospective effect. These amendments meant that the present value of defined benefit obligation was increased by 2 lakh 25,000. From the date, from that date, during the year ended 31st March 2025, XYZ Limited was in negotiation with the employees, representatives regarding redundancies. The negotiation were completed shortly before the year end, and the redundancy packages were agreed. The impact of these redundancies was reduce the present value of the defined obligation by 12 lakh. So before 31st March 2025, XYZ Limited made a payment of 11 lakh 25,000 to the employees affected by the redundancies. See, everything will put on the paper, dates and figures. Then you will be understand much more complex comfortably. Let me go that. That's why I do. Because if you give like this paragraph, if you are not able to tackle facts and figures in the particular table manner, you will do definitely mistakes. I do mistakes. I do mistakes. That's why let me write down facts, figures, actions. Based on that, we'll do answer. Let me check. First thing is, on 1st April 2024, the actuaries advised that present value of defined benefit obligation. So 1st April 2024, DOB, defined benefit obligation, DBO, 90 lakhs. Okay. Now, on the same day, the fair value assets defined the benefit plan was 78 lakhs. 1 for 2024 defined benefit obligations fair value is 90 lakhs. Sorry, 78 lakhs. First, DBO, not DBO means death benefits. No, 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 no. Retirement benefits. Am I right? Defined. Sorry,
Defined benefits, not death benefits. Defined benefits. Defined benefits obligation. 1 for 2024 defined benefit obligation is 90 lakhs. But the same day fair market value is 78 lakhs. That's okay. Two figures over. Next, on 1st April 2024, the annual market yield on high quality corporate bonds on 1 for 2024, 1 for 2024, 1 for 2024. Defined benefit obligations were on 1 for 24. Annual market yield on high quality bonds, corporate bonds. Annual yield on bonds. Annual annual market yield. Annual market yield. YIELD. Annual market yield 6 percentage. Okay. Now, during the year ended 31st March 2025, XYZ Limited made a contribution of 10 lakh 50,000. When 1st March 2025, contribution how much? Contributions made a contribution of made contribution on 1 for 2025 made contributions 10 lakh 50,000. Okay. What happened? And 1 for 2025, sorry, 31st March 2025. During the year ended 31st March 2025, they made a contribution of 10 lakh 50,000 into the plan, and the plan paid out of next. What happened? And the plane and the plan paid out of benefits is 6 lakh 30,000. And and the plan paid 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 out benefits. 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 Rupees 6 lakh 30,000. 6 lakh 30,000 to retired members. To retired
to retired members. To retired members. Assume that both these payments were made 31st March 2025. See, they made a plan contribution 10 lakh 50, and the plan paid out of the benefits is 6 lakh 30,000 to retired members. This is what happened. Assume that both these payments were made on 31st March 2025. The actuaries advised current service cost for the year ended 31st March 2025 is 9 lakh 30,000. The actuaries advised that the current service cost for the year ended 31st March 2025 was 9 lakh 30,000. Current service cost, current service cost for the year ended, current service cost for the year ended 31st March 2025, 31st March 2025 is 9 lakh 30,000. Okay, 9 lakh 30,000. Now, on 28th February 2025, the rules of the plan amended with retrospective effect. These amendments meant the present value of the defined benefit obligation increased by 2 lakh 25,000 from the date of the during 31st March 2025. Due to plan change, due to plan change, due to plan change, due to plan change, increased, 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 due to plan change, increased defined benefit obligation was by 2 lakh 25. Due to plan change, increased defined benefit obligation DBO increased by 2 lakh 25,000. Okay, 2 lakh 25,000 from the date. During the year ended 31st March 2025,
XYZ Limited was in negotiation from the during year 31st March 2025. XYZ Limited was in negotiation with the employees representatives regarding to redundancies. The negotiation were completed shortly before the year ended. Redundancy package were agreed. The impact of these redundancies was reduce the present value of the defined benefit obligation by 12 lakhs. Negotiation reduced negotiation Negotation. See, my dear friend, this problem is very, 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 very important problem. One time you understand the structure, how they are presenting the data, how you need to put on the paper to understand the facts. Once you understood the facts, you can do independently this question. So that independent doing only boosting to examination, go and sit and write the exam. We do mistakes. Let us do mistakes. Thousands of mistakes we do. Will prepare mistakes ledger. We would like to maintain one separate book, the book name called as mistake ledger, where we are doing repeatedly mistakes in each problem. We'll book and note and sticky figure somewhere. Before going to examination, this mistake ledger will teach us where we are doing repeatedly mistakes, what kind of silly mistakes. These all plugged out. The ones you solved independently problem. That's the reason this problem I taken into solving independently by applying the brain and knowledge what I have. Where the moment I felt that I'm not knowledgeable, better to go read and thoroughly concept and then come back to the solution. As far as this question concerned, yes, the defined benefit obligation as on 1 for 2024 is 90 lakhs. Immediately they said on 1 for 2000, 1 for 2024, annual market yield is 6 percentage and fair market value of defined benefit plan is 28 lakhs, 78 lakhs. See, in 31st March 2025, made a premium. Understand? Ultimately, what happened? No, they agreed our present package. See, if you observe the dates till the date today, 1st April 2024 benefit obligation 90 lakhs, whereas the fair market value of the defined benefit obligation is 78 lakhs. Annual market rate of interest is 6 percentage, and
31st March 2025, they made a contribution of 10 lakh 50. Further, current service cost 9 lakh 30,000. Friend, what is the sum? We'll understand. Visualize the sum. 1st April 2024, defined benefit obligation 90 lakhs. The same day valued as fair market value 1 4 2024, fair market value of defined benefit obligation 78 lakh. On 1 4 2024, annual market rate, annual market yield 6%. On 31st March 2025, they made a contribution 10 lakh 50,000, and the plan paid out benefit 6 lakh 30,000 to retired members. What happened? First 90, thereafter 78. Now 6% is annual market rate, and I made a contribution for 10 lakh 50, and out of that I paid 6 lakh 30,000 retired members, and current service cost for that 31st March 2025 is 9 lakh 30, and due to change the plan, it was going to improve the 2 lakh 25,000, and thereafter I made a negotiation with the departments, negotiation with the people, then benefit obligation reduced by, due to negotiation, negotiation, due to negotiation, Gogotion, due to negotiation, defined benefit obligation, defined benefit obligation, defined benefit, defined benefit obligation, DBO, defined benefit obligation, reduced redundancies by 12 lakh. Redundancy, REDUNDANCE. Due to negotiation, DBO redundance, how much? 12 lakh. Okay, 12 lakh. Before 31st March 2025, XYZ Limited made a payment 11 lakh 25,000 to its employee affected by the redundancies. But XYZ Limited, so before 31st March 2025, XYZ Limited made a payment. XYZ Limited made a payment. XYZ Limited made a payment 11 lakh 25,000 to the affected redundancies. 11 lakh 25,000 to payment made to the affected redundancies. Affected redundancies.
in compensation for the curtailment of their benefits. The payments were made out of the assets of the retirement benefit plan on 31st March 2025. The actuaries advised the present value of the defined benefit obligation was 1 crore 2 lakh, and the same day the fair value of the assets of the defined benefit plan will be 84 lakh. You are required to suggest the accounting treatment in the above under the provisions of the relevant indices. Please note that finance cost is to be computed on the opening balances. Okay. Just 1 minute, I'll drink the water and come. We'll do this problem with very efficient manner and which we can do well and best value. You just wait. Dear friends, this problem we better to do in the best and simplified manner instead of this manner. Because this is a given paragraph. In this paragraph, we will feel confused, right? This much paragraph will feel confused. So that let me solve this in a tabular format. Then only it's easy to us understand this problem. My dear friend, this problem, it is a very big paragraph. So that this much paragraph to solve into a paragraph model of suggested answer is not good. I would like to go solve in the manner of tabular format. Okay, then only it is a good to us.
easy to understand. Dear friends, yes, we are going to answer this question. We need to understand the best and possible manner we are going to do now. See, institute provided answer is a little bit like paragraph oriented. In such oriented, we cannot bring into a best possible manner. So that I would like to answer this question in tabular format. Would like to go handle in the tabular format. This answer we are going to do in the tabular format rather than institute paragraph wise answer. Let me go through this. Abba. నీ సుఖమే కోరుకున్నా నావని అనుకున్నామని జరగవు అన్ని అనుకోలేదని ఆగవు కొన్ని జరిగేవన్నీ మన మంచి కని అనుకోవడమే మనిషి పని. My dear friend, the People's Advocate Sreemannarayana Mallela is going to handle this question an easy way, easiest way, going to answer this question. Let's start, my dear friend. People Advocate Sreemannarayana is going to answer this question in the understandable manner. Let's go to present my screen so you will understand the better way of this question. ఎక్కడ ఉన్నా ఏమైనా నీ సుఖమే నే కోరుకున్నా అనుకున్నామని జరగవు అనుకోలేదని ఆగవు కొన్ని జరిగేవన్నీ మన మంచి కని అనుకోవడమే మనిషి పని. ఎక్కడ ఉన్నా ఏమైనా ఎక్కడ ఉన్నా ఏమైనా నీ సుఖమే నే కోరుకున్నా. Okay, my dear friend, the answer is this. The moment you got the doubt, I'll open the question paper. And the moment you got the doubt, I'll open the notebook. So we would like to this, or we would like to this. Either this or this. See, the way you understand and present the data is so easy. I'll read line to line, I'll interpret answer line to line. You will understand, you will never forget in future, in life at all, lifetime. This question we should remember lifetime. In lifetime, this question should be in the mind. Okay, such way I'll remember.
Let's see. XYZ Limited operate defined benefit plan on behalf of the current and former employees. XYZ Limited receive advice from the actuary regarding contribution level and overall liability of the plan to pay benefit. On 1st April 2024, the actuaries advised the present value of the defined benefit application is 90 lakh. On the same day, the fair value of the assets defined benefit plan will be 78 lakh. Full stop. Let's come to the answer. Opening position on 1st April 2024. Opening position. Opening position. Opening position. Opening position. As on. As on 1st April 2024. Particulars and amount. Particulars amount. Okay. Particulars and amount. The present value of the defined benefit obligation DBO is 9 lakh. Present present value of present value of defined benefit obligation, defined benefit, defined benefit obligation, defined benefit obligation DBO, 90 lakhs. Am I right? 90 lakhs. Fair value of the plan asset, fair value of fair value of plan assets, fair value of plan assets 78 lakhs. Then net defined benefit liability, net defined benefit liability, net defined net defined benefit liability, net defined benefit liability, net defined benefit liability is 12 lakhs. 12 lakhs. Now, step 2, finance cost, interest income computed on operating balance at the rate of 6% as per the question. Finance cost is computed on opening balances. Let read this, you understand what they said. The annual market yield on high quality corporate bonds was 6%. This interpreted as likewise, like this is interpreted like this. How? Like this, like this, like this.
Like this, we are going to interpretation. Finance cost, finance cost, finance cost, interest income, finance cost, interest income, finance cost, interest income, computed on opening balance, computed on, computed on opening balance, computed on opening balances, particular calculation amount, particulars, particulars, calculation, particulars, calculation amount, amount, interest cost, interest cost on DBO, interest cost on DBO, interest cost on DBO, interest cost on DBO, interest cost on DBO. 9 lakhs, 90 lakhs into 6 percentage means 5 lakh 40,000. 5 lakh 40,000. Interest income on plan assets. Interest income on plan assets. Interest income, interest income on plan assets. Interest income on plan assets. Interest income on plan assets. 78 lakh into 60 percentage. 78 lakh into 6 percentage. That is equal 4 lakh 68,000. 78 into 6 percentage, 4.68 lakhs. 4 lakh 68,000. 4 lakh 68,000. Net to finance cost, net to finance cost, P&L 72,000. Net to finance cost, net to finance cost, net to finance cost, P&L 72,000 rupees. Okay, that's done. 6% story is over. Now, the third thing, would like to go see the question. What is said in question? In the question, he said likewise. During the year ended 31st March 2025, XYZ Limited made a contribution of 10 lakh 50,000 into the plan and paid out of that 6 lakh 30,000 to the retired members.
Assume that these payments were made on 31st March 2025. The actuaries advised that current service cost for the year ended 31st March 2025 is 9,30,000 rupees. So for this 9,30,000 rupees, we are going to give impact. Let's come. Let's come back to the question answer. See, service cost for the year we charge to P&L account. Let's write the answer. Service cost for the year P&L. Service cost for the year. Service cost for the year P&L component amount treatment. Component component amount treatment. Treatment. Now, current service cost. Current service cost 9,30,000. Charge to P&L account. Am I right? Yes. Post service cost plan amended. Post post service cost plan amended. Post service cost plan amended on 28th February 28th February 2025. The amount is 2,25,000. Charge to P&L immediate recognition. Immediate recognition. Recognition. Net service cost charged to P&L account. Sorry, current gain reduction in DBO. Current gain, C point. Current gain reduction in DBO. Curtailment gain. Curtailment gain reduction in DBO. Gain reduction in DBO. Reduction DBO. Defined benefit obligation 12 lakhs. Charge to P&L account. Net service cost to P&L account. Net service cost. Net service cost. P&L account. 45,000.
Okay. Curtailment gain exceeds service plus past service cost. That is called net gain. Curtailment gain curtailment gain exceeds curtailment gain CURTAILMENT curtailment gain exceeds curtailment cost. Past service cost. That is equal to net gain. Net gain. Um, Deviation. Fourth step, movement in defined benefit obligation. Movement, movement in, movement in defined obligation. Defined benefit, defined benefit obligation. Defined benefit obligation DBO. DBO. Particular and amount. Particulars and amount. Particulars and amount. Particulars amount in rupees. 10 rupees. Opening DBO 1st April 2024. Opening DBO. Opening DBO. DBO. 1st April 2024. 90 lakhs. Opening DBO 1st April 2024. 90 lakhs. Current service cost. Current service cost. Current service cost plus 9,30,000. 9,30,000. Interest cost. Interest cost. Interest cost. 5,40,000. See all these figures available here. Where? If you see here, 9,30,000 and 5,40,000. Where is it? 5,40,000.
Current service cost, interest cost 5 lakh 40. Yes. How 5 lakh 40 came? How interest cost 5 lakh 40K? I'm going to address that. In our some interest cost 5 lakh 40K. How is it came? Yes, 5 lakh 40 came and 90 lakh into 60 percentage, that is called 5 lakh 40,000. 90 lakhs into 6 percentage. If you see here, the 90 lakhs talks about 9 lakh 40, 65 lakh 40 is the figure from 90 lakhs into 6 percentage. Now, past service cost plan amended. Past service, past service cost, past service cost plan amended. Past service cost plan amended. Plan amended. Plan amended. Past service cost plan amended. We need to add 2 lakh 25,000. 2 lakh 25,000. Current curtailment gain we should reduce. Less, see opening DBO, add current service cost, add interest cost, add plan amended benefit, less curtailment gain. Curtailment gain. Curtailment gain. 12 lakhs. 12 lakhs. Benefits already paid. Less benefits paid. Less benefits paid. 6 lakh 30,000. Benefits paid actually 10 lakh 30,000. No, am I right? Yeah, yeah. Out of that, yes, yes. We paid 6 lakh 30 only. Now, expected closing. Now, expected closing plan of the asset. Benefits paid 6 lakh 30,000.
Expected closing defined benefit obligation. Expected closing defined benefit obligation. Expected expected closing expected closing defined benefit obligation. Benefit obligation. Defined benefit obligation. 88 lakh 65,000 is coming almost. 88 lakh 65,000 is coming. In the battery, the quick guy passing there. Oh, time aichu baboy. Defined, defined benefit obligation. 88 lakh 65,000. Okay, it's okay. Now, actual closing DBO given. Actual closing DBO given. Actual closing DBO. Actual closing DBO given. Given 1 crore 2 lakhs. 1 crore 2 lakhs. 1 crore 2 lakhs. Actuarial loss DBO OCI 102 minus 88.65. So actuarial DB, see, 1 crore 2 lakhs if you want to see. My dear friend, what I want to tell you here, expected closing defined benefit obligation is 88 lakh 65,000. Whereas the actual closing DBO given 1 crore 2 lakhs. So the difference between
These two coming like this. Actuarial loss on DBO charged to OCI is 13 lakh 35,000. Actuarial loss, actuarial loss on DBO, actuarial loss on DBO given actuarial loss on DBO. OCI charged to OCI 13 lakh 35,000. Now, movement of the planned assets. Now, the step number 4, we did it. Movement of the defined benefit obligation. Now, we are going to do the planning of the movement of the plan assets. Movement of in plan assets. 4, 5. Fine. Movement in plan assets. Movement in movement in movement in plan asset. In plan assets. Movement in plan assets. Particulars and amount. Particulars and amount. Particulars and amount. Particulars and amount. Opening plan asset. Opening plan asset. Opening plan assets. 78 lakh. 78 lakh. Interest income. Add interest income. Add interest income. 4 lakh 68,000. 4 lakh 68,000. Employer contribution on 31st March 2025. Employer contribution. Employer contribution. Employer contribution. 31st March 2025. 10 lakh 50,000. 10 lakh 50,000. Benefits paid. Less benefits paid. Less benefits paid. Less benefits paid. 6 lakh 30,000. Curtailment compensation paid. Less curtailment compensation paid. Less curtailment compensation paid. Curtailment curtailment compensation paid. Curtailment compensation curtailment compensation paid 11 lakh 25,000.
Now, expected closing plan assets, expected expected closing closing plan asset, expected closing plan assets 75 lakh 63,000. Now, actual closing plan assets given. Let's go to problem. Actual closing plan assets is this much 84 lakhs. So, actual closing plan assets given, actual closing, actual closing plan assets, actual closing plan assets given, actual closing plan assets given 84 lakhs, 84 lakhs. Actual gain on assets, actual gain on assets, actual gain on assets, OCI. Actual gain, actual gain on, actual gain on assets, OCI, OCI 8 lakh 37,000. 75 lakh 63,000 minus 84 lakh, 8 lakh 37,000. So, remeasurement recognition in OCI is equal to step number 6. Remeasurement remeasurement recognized in OCI, remeasurement, remeasurement recognized, remeasurement recognized in OCI, in OCI, component and amount, component, amount, component and amount. Actual loss on DBO, actual loss on DBO 13 lakh 35,000. Actual gain on planned asset, actual gain on plan asset, actual gain on plan asset, actual gain on plan asset 8 lakh 37,000. Net actual loss charged to OCI, net actual loss charged to OCI loss charged to OCI 4 lakh 98,000. 4 lakh 98,000. Closing
Closing net defined benefit liability. Closing net defined benefit liability on 31st March 2025. Step number 7. Step number 7. Closing net defined benefit liability. Closing closing net defined closing net defined benefit liability defined benefit liability on 31 3 2025, particulars and amount. Particulars, amount in percentage. Closing DBO is equal to closing DBO 1 crore 2 lakhs, 1 crore 2 lakhs, less closing plan asset, less closing plan asset 84 lakhs, 4 lakhs. Net defined benefit liability, net net defined benefit liability. Net defined benefit liability 18 lakhs. 18 lakhs. See, summary of accounting treatment. Next, step number 8. Summary of accounting treatment. Summary of accounting treatment. Summary of accounting treatment. Summary of accounting treatment. Item where recognized and amount. Item where recognized where recognized amount. Net service cost including curtailment and PSC. Net service cost, net service cost including including curtailment, CURTIL, curtailment and PSC, PNL 45,000, 45,000. Net to finance cost, net to finance cost
Net to finance cost, P&L 72,000. 72,000. Remeasurement actuarial loss, net. Remeasurement. Remeasurement. Actuarial loss. Remeasurement actuarial loss. Net. Net. Charge to OCI 4 lakh 98,000. Closing defined benefit liability charged to balance sheet. Closing. Closing. Defined benefit liability. Closing. Defined benefit liability charged to balance sheet. Balance sheet 18 lakhs. Okay, time up. I need to go and pick my son, drop at home, and come back later on. We would like to discuss in more detail Jan 26 AFR paper. చంద్రకాంత్ బాగున్నావా? నేను బాగున్నాను. మొన్న నీకు ఫోన్ చేద్దాం అనుకున్నా, నీ నంబర్ నేను చంద్రకాంత్ అంటే అది 2 3 ఉన్నాయి. ఏదో కన్ఫ్యూజ్ అయి చేయలే నీకు. ఎందుకు ఎందుకు చేద్దాం అనుకుంటే ఏదో సంథింగ్ గురించి చెప్పు చెప్పు చంద్రకాంత్. ఆ, ఆ, ఓకే ఓకే ఓకే. ఆ, ఓకే. ఉమ్, ఉమ్, ఉమ్. ఓకే. నో నో నో, అట్ట కాదు, కథ కాదు, అది కాదు ఇప్పుడు. ఒక సెకండ్ సార్, ఇప్పుడు 4 crores క్యాష్ డిపాజిట్స్ వచ్చిందంటే యూ నీడ్ టు ప్రూవ్ దట్ either it is an income, or if it is not an income, you should be prove that it is a hand loans. It is, first of all, it is an individual entity. ఇప్పుడు ఇండివిజువల్కి 269 SSST అప్లై అవుతుందా? అప్లై అంటే ఇది బిజినెస్ నేచరా ఈ రిసిప్ట్స్? అట్టగా అట్టంట వాడతాం మరి అయిపోయిన అవునవును. ఇప్పుడు చెప్పు 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 నువ్వు చెప్పు. ఇక్కడ వన్స్ యూ టచ్ ది హైకోర్ట్ లంచాలు అవన్నీ అంటే ఐ డోంట్ బిలీవ్, ఐ డోంట్ డూ దట్, ఐ డోంట్ నో. నేను అనేది ఏంటంటే ఈ ఎంటైర్ ప్రొసీడింగ్స్ లో మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవి ఉన్నాయి కదా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జేఎఫ్ వర్సెస్
ఫేస్లెస్ ఆఫీసర్ అక్కడ ఏమన్నా సే మీకు లైక్ జురిస్టిక్షనల్ ఎర్రర్స్ కానీ, లేదంటే మీకు అపర్చునిటీ ఆఫ్ బీయింగ్ హియర్ ఎక్కువడం కానీ, ఇలాంటి ఇంగ్రీడియంట్ ఏం లేవా? ఉమ్, 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 ఉమ్. అతను ముందు అసలు ఆ ఇయర్కి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఫైల్ చేశాడా? మరి ఇవి ఎందుకు డిస్క్లోజ్ చేయలేదు? ఎందుకు డిస్క్లోజ్ చేయలేదు? సార్ ఓకే సార్, ఇప్పుడు ఏదైనా ఎసెట్ అమ్మాడా అంత డబ్బులు ఎలా వచ్చింది సార్ ముందు? ఆ, ఆ, ఓకే. అదే సార్, ఇప్పుడు నేను అనేది ఏంటంటే సార్, అదేగా సార్, దానికి కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిజినెస్ అనుకోండి. ఇప్పుడు నాకు తెలిసి ఇప్పుడు డిపార్ట్మెంట్ అయినా ప్రూవ్ చేయాలి కదా పర్ డే 2 lakhs దాటిందని. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిజినెస్ అనుకున్నాం సార్, మీరు ఒకటి బిజినెస్ అని నేను అనేది ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఇన్నోన్ ప్రాపర్టీ అమ్ముంటే నార్మల్ కంప్యూటేషన్ చేసేసి మళ్ళీ అవన్నీ తప్పు కాబట్టి కంప్యూటేషన్ చేసి అకార్డింగ్ టు క్యాపిటల్ కంప్యూటేషన్ లో మనం ల్యాండ్ ఇండెక్సేషన్ అనేది తీసుకుని ట్యాక్స్ దగ్గర చూపించవచ్చు. అంటే లేదు ఇప్పుడు దానికి ఏదో సబ్స్టాన్షియల్ ఎవిడెన్స్ ఉంటుంది. అంటే నేను అనేది ఏంటంటే either maybe sale of the immobile property, either maybe cash received from maybe loans or hand loans or maybe లేదంటే సంబడి ఐ మీన్ అంటే కొంతమంది వడ్డీ తీసుకుంటారు వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు పెట్టడం కానీ ఇలాంటిది కానీ, లేదంటే అసలు మామూలు బిజినెస్ అనుకున్నాం. మామూలు బిజినెస్ అనుకున్నా పర్ డే 2 lakhs క్యాష్ దాటుద్దా? పర్ డే. మరి వాడు ట్యాక్స్ కిందకి వెళ్ళలేదు. అయితే సార్, సార్ అలాంటి కేసులు మన దగ్గర 4-5 ఉన్నాయి సార్ నా దగ్గర, సేమ్ కేసులు. ఆ, ఆ, ఆ. సరే ఇప్పుడు మనం విషయం ఏంటంటే అతను అడిగి వివరాలు అడిగి మీకు అలాంటివి నా దగ్గర 4-5 కేసులు ఉన్నాయి. మనం ఆల్రెడీ మనవి కూడా సిఐకి అప్పీల్ లెవెల్లో ఉన్నాయి. సిఐ ఉన్నాయి. ఉన్నాయి నాయా. ఒకటి ఇప్పుడు మనం ఫేస్లెస్ అప్పీల్ ఫైల్ చేసాం, కొన్ని తిరుపతిలో ఉన్నాయి. కొన్ని ఇప్పుడు మనం అప్పీల్ ఫైల్ చేస్తాం సార్. వాడు అక్కడ అప్పీల్ అయ్యేవాడు ఎన్ఎఫ్ఎస్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తే అలొకేషన్ ఏం చేసింది, ఈమె అలొకేట్ ఎనీవన్, ఎవరికైనా చేయొచ్చు. కానీ హ్యాండిల్ చేసేది అంటే ప్రైమా ఫేసి నీకు ఏంది జ్యూరిస్డిక్షనే. ఇప్పుడు మనకు తిరుపతి ఉంది, సిఐటి తిరుపతిలోనే ఉంటాయి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా. కానీ నీకు ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ డ్యూరింగ్ ది కోర్స్ ఆఫ్ నీతో ఇంటరాక్షన్ చేసేటప్పుడు హీ మే బి గివెన్ పూణే పర్సన్, హీ మే బి గివెన్ బాంబే పర్సన్. కానీ నీకు మనం మామూలుగా అప్పీల్కి వెళ్తాం, వాటిల్లో రాసేటప్పుడు ఏ రాస్తాం, మనం తిరుపతి జ్యూరిస్డిక్షనే రాస్తాం, అన్ని ఇక్కడే రాస్తాం. కానీ హ్యాండిల్ చేసే పర్సన్స్ మాత్రం డిఫరెంట్. అది ఇంపాసిబుల్ సార్. అదే ఆ చేతులు అది దాటేసాం సార్, అది దాటేసాం. ఇప్పుడు మనం చేసేది ఏంటంటే మనకి ఏ అబ్బే నాకు అంత నేను లేదు, అది లేదు. నేను అనేది ఏంటంటే ఇప్పుడు దాని జెన్యున్నెస్ తెలుసుకుంటే దానికి మనం ఏదైనా లూప్ అనుకుంటే వీ మే బి రెడ్యూస్ ద పెనాల్టీ, వీ మే బి రెడ్యూస్ ద ట్యాక్స్ కంప్యూటేషన్స్. అంతేగాని పూర్తిగా వైవ్ ఆఫ్ అయితే నేను ఎలా చెప్తాను? ఇంపాసిబుల్. అది కుదరదు, అది కుదరదు, అది కుదరదు. అంతే. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఓకే.
వెరీ గుడ్. సార్ నేను అనేది ఏంటంటే ఈ లెవెల్లో నాకేమైనా ప్రొసీజరల్ ఆస్పెక్ట్స్ మీద ఏదైనా డిఫెక్ట్ ఉంటే చెప్పి పై కూడా వెళ్తా క్యాచ్ చెప్తాం దాన్ని కూడా. అదేలే. ఆ, 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 ఉమ్, 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 అవన్నీ చూస్తాం. ఉమ్, అవన్నీ ఉమ్, చూస్తాను నేను. ఉమ్, ప్రొసీజర్ ఆస్పెక్ట్ లో కూడా ఉమ్. రఫీ అని చెప్పి ఒక ఆయన ఉంటారు మనకి. రఫీ రఫీ నాకేం తెలియదు సార్. రఫీ ఆ, ఏది నెల్లూరులో రఫీగా మీరు మాట్లాడేది? లేదు ఆ? ఆయన కాదు. ఈయన మన గుంటూరు గారు ఉంటాడు. ఆహాహా, ఓకే ఓకే ఆయన చాలా పెద్ద ఆయన. ఆ, ఆయన కూడా చదివాడు అంత ఓకే కేసు. ఓకే ఆ, ఆ, నేనేమంటున్నానంటే ఇప్పుడు సిఐడి వరకు ట్రిబ్యునల్, ఐటీఐటీ ట్రిబ్యునల్ వరకు వీళ్ళు ఎదిగినా ఆ. అక్కడ కూడా మనకి యాక్చువల్గా ట్రిబ్యునల్ గారు కొట్టించుకునే కెపాసిటీ ఉంది మనకి. ఓకే సూపర్. కానీ సమస్య ఏంటంటే ఆ, వాళ్ళు ఇది ఇలాంటి కేసులు అప్పుడంటే ఏం చేసేస్తారంటే ఆ, ఇది అటు ఇటు కాదు 3.5 కోటి, ఓకేనా, ఈయన వాళ్ళకి లంచం ఇచ్చినా ఆయనకి ఈయనేమో లంచం ఇస్తాడో లేదో మనకి తెలియదు, ఓకేనా. ఆ, ఏదైనా ఒకవేళ ట్రిబ్యునల్ లో ఎందుకు ఫేవరబుల్ గా రాదు, ఎందుకంటే నేను వేరే దాంట్లో ఇష్యూ ఉందన్నమాట. ఓకే, అందువల్ల కుదరదు దీనికి ట్రిబ్యునల్ లో. అదైతే మాది స్మాల్ ట్రిబ్యునల్ కాడికి వెళ్ళి కొట్టించుకుంటాం మనం, అప్పీలు వాటి చేసి తెప్పించుకోండి. ఓకే సార్. మీరు ఓ హైకోర్టుకి నేను వెళ్ళాను అని అంటే, ఓకేనా, హైకోర్టుకి వెళ్ళాను అని అంటే అది ప్రొసీజర్ మామూలుగా మీకు ఉంటది కదా. ఇప్పుడు నేను అప్పీల్ ఫైల్ చేయాలి, ఫామ్ 35 ఫిల్ చేస్తాను ఇట్లాగా. హైకోర్టుకి వెళ్ళాను అని అంటే ఏముంటది, ఒకవేళ ఖర్చులు ఎంత అవుతాయి మీకు అయినా ఉంటది కదా సార్. ఖర్చులు ఏముండవు సార్. ఒకటి మనం వెళ్తాము అప్పీల్కి వెళ్తాము, లేదా రిపిటేషన్కి వెళ్తాము. అప్పీల్కి వెళ్ళేటప్పుడు ట్రిబ్యునల్ ఏమి కన్సిడర్ చేయలేదు, ఆ గ్రౌండ్స్ మీద వెళ్తాం అంతే. అప్పీల్ ముందు నువ్వు పెట్టి